everyone, welcome back to my channel. I'm Ananya and I hope you guys are enjoying the videos that I make. So today's vlog I'm going to talk about my Facebook Reel monetization. I know I have been getting plenty of messages from you guys like how did I monetize my channel. So today's vlog is going to be that, and of course I'm going to talk in English and also in Bengali for my Indian friends. So stay tuned. So let's get into the point. So what is Facebook Reel monetization? We all know that YouTube, after some point, if you start to gather like 1,000 subscribers and 4,000 watch hour, you get monetized in YouTube, and that's how you make money. And the same thing has come in Facebook as well. So the most important thing is you have to be very consistent. Like you have to keep posting all the time, like as much as you can. And of course, you need at least 1K views. So that's the first point. Like you have to be consistent and you have to keep posting. No matter what, do anything, like whatever you do throughout your day, just make a video, post it in a reel, add some cool music and you're good to go. So that's the first point. And হ্যাঁ, এখন আমি বাংলায় বলবো। তো ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে তোমাদেরকে সবসময় রিল পোস্ট করেই যেতে হবে নন স্টপ, সেটা যাই হোক না কেন। তুমি রান্না করছো, ছোট্ট একটা রিল করে নাও, কোথাও ঘুরতে গেছো সেটা রিল করে নাও, তো সেটা করে জাস্ট পোস্ট করে দাও আর সুন্দর একটা মিউজিক অ্যাড করে দাও। অ্যান্ড অফকোর্স ট্রেন্ডিং মিউজিক যদি তখন যেটা থাকবে সেটা যদি দাও, তোমার রিচ আরও বাড়বে। অ্যান্ড সেটা নিয়ে আমি আরও অন্য কোনো দিন একটা ব্লগ বানাবো যে রিচ কী করে বাড়াতে হয়। অ্যান্ড অফকোর্স তো ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে এটাই যে তোমাকে কনসিস্টেন্ট হতে হয়। নেক্সট ইজ দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট। দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ ইউ হ্যাভ টু গেট at least like 1,000 followers in Facebook. So it was in March, and of course I have been posting in Facebook the reels last year December, so it's almost 7-8 months now. So when I was in India, I got an invite from Facebook that I can transfer my profile, my personal profile to professional profile. So that's when I converted my personal profile to the professional profile. And after that, what they did was they sent me an invite for the bonus reel program. So what is the bonus reel program? So you have to have like at least 1,000 followers in Facebook. So that's another important topic, another important point. So yeah, now I'm going to say this in Bengali, of course. তো 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে তোমাদের লিস্ট 1000 ফলোয়ার্স থাকতে হবে ফেসবুকে। তো তোমার যদি 1000 ফলোয়ার্স থাকে তো ফেসবুক তোমাকে করবে, তোমাকে তোমার প্রোফাইলটাকে প্রফেশনাল বানানোর জন্য তোমাকে ওরা ইনভাইট পাঠাবে, তখন তুমি তোমার প্রোফাইলটা পার্সোনাল প্রোফাইল থেকে প্রফেশনাল প্রোফাইল করে নিতে পারবে। অ্যান্ড দ্যাটস হাউ আস্তে আস্তে জিনিসগুলো স্টার্ট হবে। তো এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্ট ইজ ইউ হ্যাভ টু বি ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, বিকজ this reel program has started only in the United States. So if you are outside, like your Facebook location is not in the United States, it's suppose it's in India, Bangladesh or whatever it is, I don't think you'll get the invite from Facebook, because this is a trial and error process. I think they are trying only for the creators who are in the United States. So yeah, of course you have to be in the United States for that. And in Bengali, সো 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে তোমরা যদি এটা চাও, এটার জন্য আরেকটা যেটা দরকারি খুব ছিল সেটা হচ্ছে যে ক্রিয়েটর যে আছে তাকে ইউএসএতে থাকতে হবে। তো যেমন আমি কি ইউএসএতে আছি, তো হয়তো ওরা ভেরিফাই করেছে, তো সেই জন্য ওরা আমাকে ইনভাইট পাঠিয়েছিল, বিকজ এটা একটা প্রোগ্রাম যেটা ফেসবুক মানে মেটা স্টার্ট করেছে, বাট ওরা শুধু এটা ট্রাই করছে যারা ইউএসএতে আছে, যেই ক্রিয়েটাররা তাদের উপর। তো এটা হচ্ছে 3 নম্বর পয়েন্ট। Now I'm going to the fourth point, which is to get an invite from Facebook. So it's not like that, like you have a button and you just go click it and it's turned into a professional profile or your reels start getting monetized. So you have to have invite from Facebook itself. They are going to invite you that do you want to join our Facebook reel bonus program, and if you click yes, that's when you start getting the money or your reels get monetized.
So that's another important thing. Like, you cannot do it by yourself, and you have to have those invites from Facebook. And how do you get that invite? So the first thing is you have to keep posting. You have to have at least 1K views on at least 4 or 5 reels, your past reels. That's how you get, that's what I know, I have experienced, that's how you get the invite. And of course the invite renews every month, I think so. So if you keep posting and you have the 1,000 views in your reels, like, you get invite by Facebook all the time. So that's what you have to look for. And now in Bengali, তো 4 নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে এটা তুমি নিজে থেকে করতে পারবে না, ফেসবুক তোমাকে এটার জন্য ইনভাইট পাঠাবে। তো ফেসবুক যখন ইনভাইট পাঠাবে তখন তুমি তোমার প্রোফাইলটাকে প্রফেশনাল করতে পারবে, প্লাস তোমার রিল বোনাস প্রোগ্রামে তুমি অ্যাড হয়ে যাবে। আর তখন তুমি দেখতে পারবে যে তুমি যেগুলো রিলস বানাচ্ছ সেটার জন্য তোমাকে ওখানে টাকা অ্যাড হচ্ছে ডলারে। এখন আমি জানি না ইন্ডিয়াতে যখন হবে সেটা ডলারে হবে না রুপিজে হবে, বাট আমার এখানে সেটা ডলারে দেখাচ্ছে। আমি স্ক্রিনশট দিয়ে দেবো এর মধ্যে। তো সেটাই হচ্ছে কথা। সেটার জন্য কি করতে হবে, ননস্টপ পোস্ট করে যেতে হবে, 1000 ফলোয়ার্স লাগবে, আর হচ্ছে প্রত্যেকটা রিলে অ্যাটলিস্ট লাস্ট 4-5টা রিলে 1000 ভিউজ লাগবে। তো সেটা যদি হয়, ফেসবুক অটোমেটিক্যালি দেখবে যে তোমার ভিউজগুলো, তোমার রিলসগুলো বাকিরা সবাই দেখছে, তখন ফেসবুক তোমাকে ইনভাইট পাঠাবে, আর তখন তুমি হয়ে যাবে ওই ফেসবুক রিল প্রোগ্রামে ইনভলভড। সো দিস ইজ ইট. I hope I made it clear to you guys. Like, if there is anything more you want to ask me, just ask me and I'll try to make another vlog on it. But this is all the information that I got, and I hope like you guys found the answers you wanted. And stay tuned for my next vlog, and all the best.